Well, let's begin with the second session of the morning. The first speaker is Natanael de Oliveira, modeling the dark matter distribution in Milky Way analog galaxies. Natanael. So, hi everyone, my name is Natanael Gomes Oliveira. First of all, I'd like to thank the opportunity to present my work. So today I'm going to talk about dark matter distribution in Milky Way analog galaxies, which is supervised by Professor Karim Menendez-Almestre, who just gave us a beautiful review talk earlier on today. And well, so So I don't have much time, so let's cut to the chase. And let's start by introducing dark matter as a problem. So first of all, what is dark matter? And the short answer is, I don't know, but come on, we can go deeper, right? So when talking about dark matter, we usually hear that dark matter doesn't interact. So dark matter does not absorb or reflect or emit light. But come on, however, we know that dark matter corresponds for about around 85% of the total mass content in the universe. But how can I say that dark matter exists if we cannot see it there? And basically, dark matter reveals itself by changing the kinematics and dynamics of galaxies and galaxy clusters, for example. So we have a lot of evidence of dark matter. For example, it dominated the primordial composition of the universe, and you are responsible for governing and the formation and grouping of galaxies and galaxy clusters. So the primordial dark matter filaments coalesce and form, let's say, gravity nuclei that attract baryonic matter. But perhaps the most concrete evidence of dark matter is the rotation curve of these galaxies. A rotation curve is a plot that shows how the velocity of objects, for example, stars or gas, evolves as these objects move away from the galactic center. We know that galaxies have the mass concentration, or at least the baryonic mass concentration, in the innermost regions, where there is a preeminent luminous component following that distribution. So what we expect to see when looking at a velocity profile of a galaxy is something like this. But what we really see is something like this, like a higher velocity distribution. And for this behavior, we need more mass, and that mass we call dark matter. So let's say that dark matter does exist, but how is dark matter distributed in the universe? So from our rotation curve, we know the dynamical mass profile of a galaxy. And by decomposing that rotation curve, we can separate the different mass contributions. For example, how much mass is due to the stars, or how much mass is due to the gas and to the dark matter halo. And that's exactly what we are looking for. We are looking for the distribution of dark matter with a particular interest in the solar neighborhood, basically. Also, we want to collaborate with dark matter direct detection experiments. So, for example, Lux-Zeppelin, which is located in South Dakota in the USA. So I'm not going to the details of dark matter direct detection experiments, but basically the idea behind this type of experiment is that a weakly interacting massive particle collides with a xenon nucleus, and that collision will produce electrons that will flow to the top of, to the top of this tank, and there will be a flash of light. There will be a flash of light, and we can measure that collision there. So where does the word come in this picture, basically? And one of the things very important to measure dark matter is the local dark matter density estimate. And currently, these estimates are strongly biased due to or the shape of the assumed Milky Way dark matter halo, or to local conditions of stellar kinematics that have like big error bars, basically. So what we are proposing to do here is to estimate the local dark matter density using mirror galaxies, the Milky Way analog galaxies. So how do we do that? First of all, we select a galaxy sample that has mid-infrared and H1 data available in the literature. So our mid-infrared data comes from the S4G survey.
whose PI is Kartik Sheth. And basically, the mid-infrared data is important because we know the baryonic mass distribution, which is very dominated by the emission from low and intermediate stellar emission. Also, we want H1 distribution. And the H1 distribution is pretty important because usually the H1 distribution is almost 3 times larger than the stellar one. So by looking at the H1 distribution, we can see the panoramic regions of a galaxy. So we can look at the outermost regions where we expect to see preeminent dark matter contents. So our final sample is comprised of 5 Milky Way analog galaxies, and the selection criteria are based on their morphology. So we want similar structures. For example, we want galaxies that have spiral arms, but also on the maximum velocity of the H1 gas. So for example, this second criterion is very important because it basically makes us sure that we are selecting galaxies that have similar dark matter halo dynamics. So our methods are based on 2 pillars. The first one is the 3-dimensional kinematical software called 3D Barolo. So we use Barolo to trace the dynamics of our sample. And here we have our H1 data, our model, and the residuals, which is basically the difference between the model and the H1 data. And there we have a rotation curve, which is basically the key tool of this work. Second, we use a Markov chain Monte Carlo-based approach to separate the dark matter component and also to estimate the dark matter halo parameters. For example, the virial mass and also the concentration parameter. So by using the surface mass density profiles from the gas and from the stars, we can separate that contributions, and what remains in the rotation curve is essentially due to dark matter presence. So now we can move on to our main results. So first of all, here we have a rotation curve decompositions. Thank you. Here we have a rotation curve decomposition for the galaxy NGC 2903. And so our H1 data are represented by the black circles along with the best fit curve and the 1 sigma confidence level. So we have also the decomposed rotation curve due to the stars, like this yellowish line. Like this yellowish line from the gas in green and from the dark matter halo in purple. Here we have the residuals, which is basically the difference between our data and our best fit curve. Also, we normalize the radius of the galaxy by the R25 just to get the corresponding solar neighborhood position in these galaxies. So there we have an example of a rotation curve, and here we have similar plot, but the spatial distribution of dark matter. And here we have a plot color-coded by the dark matter fraction, basically. And with this result, we show that we find a comparable distribution of dark matter and baryonic matter at the corresponding solar neighborhood position in these galaxies. So almost 45 to 55% respectively. We also measure the dark matter density in the solar neighborhood. So our values, our window of values, falls between 0.21 to 0.46 gigaelectron volts per cubic centimeter, which is pretty good compared to previous work by very different authors using very different approaches. For example, Palau and Miralda Escudé, which is a very recent work using globular clusters, and they found basically kind of the same result. And the last plot I would like to show you today is the stellar to halo mass relation. This relation is pretty important because it's responsible for better understanding the star formation efficiency as a function of the dark matter halo mass. So
with this result, we find that typical Milky Way analog galaxies have halo masses around 10 to the power of 12 to up to 10 to the power of 12.5 solar masses. And this is very in agreement with previous result, and especially with proposed bimodality, color bimodality in this relation, that says basically that red massive galaxies tend to be found in higher dark matter halo masses compared to blue massive galaxies like the Milky Way, for example. So just to finish, what's next? Given that our current sample is comprised of 5 Milky Way analog galaxies, we are trying to increase our sample, and for that, we submitted some proposals. For example, for the GMRT radio telescope, which is in India, and we got 40 hours with the GMRT. We also were just approved for 70-ish hours with the Very Large Array in the US. So I'm very excited about that. And well, and just to finish, I would leave you with my takeaway messages. And I'm applying for PhD positions right now. So if you want a very dedicated student, please come talk to me. And if you find this work interesting, please come talk to me. Drop me an email, stop me in the hall, and of course, take questions. So thanks a lot. Muito obrigado e muchas gracias. We have time for questions, please. Vladimir. Very interesting work. I have to comment you that NFW is okay as a theoretical model, but when galaxy forms, there is a gravitational pull by the galaxy that changes the inner distribution of dark matter. So for this circular velocity decompositions, it's important to take into account the adiabatic contraction of the halo. This can be done easily. We can talk if you want after that, and this will change a little your fractions of dark matter and stellar mass. Yeah, and just a comment about the difference in the stellar halo to mass relation. In 2015, Rodriguez Puebla et al., we have already found from observations that redder galaxies live typically in more massive halos, yeah, at a given stellar mass. This is just to note you. Thank you. Okay, thank you. Your comment is very important. By the way, we take into consideration the different inclinations and different position angles in our analysis, basically because of that, but also we can go deeper, as you said. So I'll be happy to talk to you later. Thank you. More questions? Yeah, me here, Aldo. So actually, we're more on the lines that Vladimir already asked. But I also wanted to add that you're applying these methods to these galaxies, but are those galaxies central galaxies, or are you 100% sure that these are central galaxies? Because I don't think that you can apply these kind of methods if they are satellite galaxies, because they are suffering, the dark matter halo is suffering that stripping or interactions within the halo they are living in. Your question is if they are central galaxies. So like host galaxies? The galaxies, your Milky Way analogs? Yes. Are they central galaxies? Yes, they are. Okay. Yes. Okay. And how much they are shifted from the stellar to halo mass relation? I mean, at least based on my understanding, we cannot basically describe a Milky Way analog galaxies if they are like satellites, because I mean, they are lost in gas all the time. So right. And how much they are shifted from the stellar to halo mass relation? Shifted like the inclination from the mean relation. Sorry, I think you said that they were above of the mean stellar to halo mass relation. How much they are shifted from the normal stellar to halo mass relation? Please. So the discussion we can do the later. Some more questions. We have time for one question more.
Well, thank you very much. We thanks to Natanael. The second speaker is Ivanna Escala. She will talk about a splash of kicked up disk stars in the path halo of M31. Gracias. Okay. Hola a todos. My name is Ivanna Escala. I'm a postdoc at Princeton University. I'm also affiliated with the Carnegie Observatories. Very happy to be here today in Uruguay giving this talk. So I'll share some of my recent work, also done with a number of collaborators listed here, which involves performing the first large-scale resolved stellar chemodynamical analysis of the inner disk region of M31. And since we're looking at this galaxy in projection, we can disentangle the disk from the halo population and look at the relationship between these two stellar structures and their origins. And specifically, I'll be talking about the first direct chemodynamical detection of kicked up disk stars in M31, and this is the first such detection in a galaxy beyond the Milky Way. All right. If this video plays. My apologies. Okay, well, I'm just going to say this without playing it, but basically this video is a simulation of the Gaia-Enceladus sausage merger event in the Milky Way. And the reason why I'm showing this is because I'm interested in the process of hierarchical assembly. So typically this is studied through looking at stellar halos, but we know that the merger process also influences disk evolution, right? So this is not only through dynamical disturbances that you see in the disk, for example, the impact of something like Sagittarius on the disk of the Milky Way, but you can also have merger events contribute directly to the formation of the stellar halo, right? Through kinematically heating stars in the disk, or even contribute to the formation of the disk by building up an extended disk based on the orbital properties of the merger event. So the central question here is really, how exactly is disk evolution impacted by significant mergers in detail, right? So going back to maybe the mid-2000s, it was difficult to produce simulations that could have disks that even survived significant merger events, right? So at this point, we can produce that, but we're more so getting into the questions of how does this affect, for example, the structure of the disk, the relationship between age and velocity dispersion, et cetera. So in the Milky Way, we know that there are kicked up disk stars. This is just a plot pulled from the discovery paper, where it's called the splash, which is a population that's located at a metallicity similar to the thin and thick disk, and also has basically close to no net rotational velocity. So, right, we're looking for evidence of such populations in external galaxies. And more recently, this is a plot from a study from Illustris-TNG, where it's really starting to, again, get at a more detailed picture of disk survival in major mergers, which can involve the disk remaining intact, or conversely, you can have disk destruction and reformation that occurs as well. So another question is, how do the signatures in terms of the impact of the disk look in these two different scenarios? So M31 is actually an excellent case study if you're interested in disk involution and just studying the hierarchical assembly process in general. One thing is because it's the only other galaxy that we can study in a level of detail approaching what is possible in the Milky Way, but also because it shows ample evidence of having experienced a recent and relatively massive merger within the last few gig years. The external galaxy that it merged with was at least as massive as the LMC or M33, but could have been the third most massive member of the local group. So some of this evidence, which has been found from a combination of photometric and spectroscopic surveys in M31, has involved a global burst of star formation
that occurred 2 to 4 gig years ago, a very steep relationship between age and velocity dispersion in the disk. It's much steeper than what we see in the Milky Way. This trend follows to the asymmetric drift, so the lag between the rotation of the gaseous and stellar disks in the galaxies. And the disk structure for the dominant red giant branch star population is quite thick. So we don't see evidence for, some two-component disk structure. And this is important to mention, prior to the work I did, there was statistical evidence in favor of stars that followed a disk-like luminosity function, but had halo-like kinematics. So that was the first hint that there might be this kicked-up disk population in M31's halo. So in order to get at this question regarding the disk-halo connection, I am a resolved stellar spectroscopist, right? So I'm looking at the properties of stars in M31, their velocities, their metallicities. And to do this, I use the SPLASH survey, the Spectroscopic and Photometric Landscape of Andromeda Stellar Halo Survey. So this is a Keck-Demos survey. So this is medium resolution spectroscopy. So for each pointing, you can observe hundreds of stars simultaneously. And the SPLASH survey has over 50 spectroscopic fields all across Andromeda, including the halo and dwarf galaxies, but particularly the disk. And in combination with high precision photometry from the panchromatic Hubble Andromeda Treasury, we can be smart about targeting the disk to overcome issues associated with stellar crowding, basically selecting isolated targets in advance for spectroscopy. So this is just a zoom in of the SPLASH fields. Again, DEMOS data located in the northeast portion of M31's disk. So this spans 4 to 20 projected kiloparsecs in the disk. So this results in a sample of approximately 4,000 individual red giant branch stars for which we have velocity information. And from the PHAT photometry, you can get first order metallicity information, given that we have constraints on the star formation history of M31's disk. So the first thing you need to do is actually decompose the population in the disk region into the halo components and the disk components. This line here is just the major axis, and you can do this, in a first order approach by separating it into annular regions and radial regions, because the disk velocity pattern is changing significantly over this large area. And this is just an example of what some of the velocity distributions look like. And you can actually approximate it well with just a simple two-component model involving a halo and disk population, right? And if you're interested in learning more about this later, we don't have any kinematical evidence for a thin and thick disk component in M31. So, and this is just a PowerPoint conversion error, so please disregard that. But the first thing we can do is look at the metallicity distributions after we've separated the populations based on their positions and velocities. And the thing I want you to notice here is that there are a lot of metal-rich stars in the group that is likely to belong to the stellar halo. And this is even when you correct for the fact that you expect some contamination from the disk and the halo population and for all sources of dust extinction, right? So naively, you would expect a stellar halo population to be fairly metal poor, right? So what is going on here? So to take a more detailed look at it, we can look at the relationship between photometric metallicity and heliocentric velocity, right? So you have this dominant population in the disk at a metallicity of about -0.1 and -200 kilometers per second heliocentric. M31's moving toward us at -300 kilometers per second for reference. And you'll notice that there's a population of stars that have the same metallicity as the disk, but they have secure halo-like kinematics based on the decomposition that we did earlier. But if you're not convinced by this, we can also look at other indicators of the kinematics of this population. This is the asymmetric drift, which I mentioned earlier, the relationship between the lag between the rotation of the gas disk and the stellar disk. So this is a disk probability, which is again based on kinematics and position. So yellow is a disk population, purple is halo population.
So for both the halo and disk, they're actually far removed from the gas in M31 and have an asymmetric drift of about 60 to 70 kilometers per second. But there are still statistically significant differences between these two populations. So if you select stars, that are in that clump in metallicity velocity space earlier, and you look at their asymmetric drift, it's consistent with the broader metal poor halo population. It has very little net rotation at all compared to the disk population. So this would support the idea that it's not a disk population or even, some sort of thick disk structure. Another thing we can check is, or that you might consider is, what if this thing is actually just accreted stellar debris? How do we know that it may actually be associated with the disk? Well, the thing about M31 is it has a lot of prominent tidal structures, which we know to originate from something called the giant stellar stream merger event. And recently I showed that the large system of tidal structures are all originate from a common origin in the same merger event in a previous paper. So in order to not mess up basically the mass distribution of the stellar halo, the most likely thing for something that metal rich at -0.1, which would be that it originated from the giant stellar stream merger event. And we can test this by using n-body models for this event. And what we end up finding is that where you would predict the tidal debris to be present in terms of where you would detect it observationally is not where we're actually finding this metal rich halo population that we expect to be kicked up. So this tidal caustic feature here, like the overdensity, is where you would expect to detect the tidal debris. And thank you. And I don't have it here, but we also demonstrated that the metallicity of the metal-rich halo population is inconsistent with what we know about the tidal debris that we would expect to be present here. So in summary, what have we learned from chemodynamics in M31's disk? So one is that actually the halo and thickened disk both experience significant dynamical heating. This is from the asymmetric drift, which I mentioned earlier. So that supports perhaps, again, this really significant merger scenario. The spatial, kinematical, and chemical properties of the metal-rich inner halo stars suggest that they were actually born in the disk and kicked up into the halo, right? They're not accreted debris. They're not, some thick disk structure. So these findings point to an entangled evolutionary history between the disk and the major axis halo. So this is just the halo population, again, close to the disk, potentially driven by mergers. And this is in contrast. For example, I've done work looking at the halo population far away from the disk, and the properties of those two components of the halo are quite different. So very quickly, what are the ways forward? There are some JWST programs that I'm a part of that are working on very detailed chemical informations for a much smaller sample of stars, which you can ask me more about later. And I'm also working on extracting more detailed chemical abundance information from this data set using spectral synthesis techniques that I've developed. And we have a survey that we are expanding similar analyses to the southern half of the disk so we can have a global picture. And honestly, there's a lot of modeling that's lacking to describe what's going on in M31. So theorists, if you're interested, I think this is an area that is ripe for discovery. So thank you very much. I'll take any questions. Time for 1 or 2 questions, please. Thank you. Amazing work. Congratulations. This is a lot. I have a question about what you just mentioned. In fact, the detailed chemical composition of these, let's say, metal-rich halo, if this is a merger-induced feature, I mean, that would stand out in alpha of iron, for instance. Did you look at this? Yes, exactly. So that's what I'm hoping to look at next. So that's something that we're probably not going to get with the JWST data. So the advantage of going to space as opposed to the ground, right, is you get much higher signal to noise. But again,
per pointing in the disk, you get maximum 70 stars total. And given that JWST is heavily oversubscribed and the field of view is small, I don't believe anytime soon that we're going to be able to get really like highly detailed chemical abundances across a large area of the disk to address this question with a large sample size. So with the DEMOS data, it is possible to do this, but you get first order alpha information, which is basically a bulk alpha that comes from fitting things like magnesium, calcium, and silicon simultaneously. And it will be lower precision, about 0.3 dex precision, because you're working with the intrinsic limitations of the fact that we're looking at individual giant branch stars that are, 776 kiloparsecs away, roughly. But my goal is to confirm that, for example, the alpha to iron, right, of this potential picked up disk population agrees with the disk. And I think that would be, very compelling evidence in favor of this scenario. We don't have more time for questions. Alberto, as quick as possible. Very quickly. Thank you for a very clear talk. I was curious about the fact that you seem to be implying that kicking the stars from the disk is easier to do than to assume that they come from a previous event. Because you are just showing that they are incompatible with the last event, but why not a previous event? Yes, that's a good point. It's possible that it could have been an earlier event, right? We still don't know, other than the giant stellar stream merger event, the merger history of M31 in detail. I don't think this is something that we can answer directly from the observational work. We can say it likely originated from the disk, but I think that's where some of the modeling comes in, because if you can get constraints on the fraction, like how this population varies with radius, for example, and compare that to different scenarios for different mass progenitors that, impacted and interacted with the disk at different times, then that may help constrain that. We thank Ivanna again. And the next speaker is Diego Valencia Enriquez, who will talk about orbital structure evolution in self-consistent n-body simulation. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Valencia. Voy a hablar en español. Primero que todo, gracias a la organización por permitirme realizar esta presentación sobre estructura orbital en simulaciones de N cuerpos. Mis colaboradores son Ivanio Puerari del INAOE y Leonardo Chávez del IRIA. Para entrar un poco en contexto sobre el trabajo, recordemos aquí está la clasificación morfológica de las galaxias. Están las elípticas, las espirales y las espirales con barra. Nosotros nos interesamos en entender esta inestabilidad global, la barra, y en estudiar qué tipo de órbitas soportan esta inestabilidad, la barra en galaxias. ¿Listo? Hay algunas teorías sobre la explicación de esta estructura, por ejemplo, las ondas de densidad, que básicamente son el patrón de densidad de las órbitas, perdón, de la velocidad de la estructura es constante. Y en la explicación sobre el que habla Tanatsula es sobre el intercambio del momentum angular, ¿sí? Lo que sucede ahí es cuando hay intercambio de momento angular entre la parte interna del disco y la parte externa, o por ejemplo con la componente del halo, las órbitas pierden momento angular y entonces las órbitas se vuelven un poco más elípticas, generando esta barra. En modelos de galaxias, este tipo de simulaciones se pueden generar cuando la dispersión de velocidad inicial es baja. Luego, cuando evoluciona la barra, entonces esta dispersión de velocidad se vuelve un poco alta. Entonces, nuestra idea es encontrar, por ejemplo, un parámetro de inestabilidad global que nos describa cuál es esta inestabilidad, la de la barra.
y también sobre hablar las tipos de órbitas que soportan esta estructura a medida que evoluciona la barra. Entonces, en simulaciones, bueno, se ha mostrado que cuando la barra se está formando, ¿sí? Las órbitas de la parte interna se empiezan a salir del plano del disco, generando este fenómeno que se conoce como el buckling, ¿sí? Entonces generan ese tipo de estructuras en donde la barra se empieza a formar. Por ejemplo, en observaciones se puede observar este tipo de estructuras que es diferente a la parte del bending que se presenta en toda la galaxia. Entonces, en observaciones se ha mostrado que las barras pueden tener dos tipos morfológicos, unos que son del tipo caja, boxy, o X-shaped, el tipo cacahuate o forma X, ¿listo? Donde se ha mostrado que tienen una forma aquí ovalada o aquí una forma como de X. En simulaciones se trata de entender cómo se forma esta estructura. Por ejemplo, en uno de estos trabajos, en Portal del 2015, ellos realizan un análisis de frecuencias para todas las partículas en un potencial congelado. Entonces, lo que hacen primero es tomar todas las partículas que están dentro de la barra, que es alrededor de este cociente, la frecuencia radial sobre la frecuencia sobre el eje mayor de la barra es aproximadamente igual a 2. Toman todas estas órbitas, que son las que pertenecen a la barra, y entonces las clasifican en diferentes familias de órbitas. Por ejemplo, las de por aquí. Aquí la clasificación que hacen ellos es sobre la frecuencia en el eje vertical de la barra, FZ, sobre el eje mayor, y las clasifican en este tipo de familias, ¿listo? Donde este cociente, por ejemplo, cuando es menor, bajo, significa que son órbitas que están en la parte más interna, pequeñas. Y este cociente un poco más alto son órbitas que generan un poco la estructura más grande de la barra. Y especialmente órbitas que están en este cociente alrededor de 2, son órbitas, por ejemplo, que son tipo banana, que pueden ayudar a generar la estructura X en una barra. Entonces, se han hecho varios trabajos con simulaciones con frozen potential o simulaciones, pero no hay, por ejemplo, algún estudio de observar cómo evolucionan las órbitas dentro de la estructura barrada a medida que esta estructura barrada está evolucionando. Entonces nosotros utilizamos nuestras simulaciones, las de simulaciones de galaxias, de modelos aislados, con estas propiedades. ¿Listo? Las curvas de rotación de nuestros modelos, utilizamos 3 modelos en trabajo, donde la curva de rotación del disco es superior a la del halo en la parte interna. Esto se hace para que el modelo genere una barra, ¿sí? También otro modelo que forma también una barra, donde es un poco mayor con respecto a la curva de rotación del disco, con respecto a la del halo, y otro que forma también una barra un poco más débil, donde la contribución del halo y del disco son similares. Nosotros medimos un criterio de inestabilidad global, dado por Mo del 98, que es el spin crítico, y lo comparamos con el spin del disco. Entonces, si el spin del disco es mayor a este crítico, podemos decir que el modelo está formando una barra, y este criterio se permanece en toda la evolución del modelo. También nosotros, mediante la transformada de Fourier en la dirección azimutal del disco, medimos la intensidad o como la fuerza de la barra, listo, para cada uno de estos modelos. Entonces, aquí está el primer modelo, el A-Lambda-03, que es el que tiene la mayor contribución del disco. Acá está el modelo A-Lambda-04, que tiene un poco menos de contribución. Y este es el otro modelo que tienen a igual contribución
Las líneas estas negras corresponden a la parte o a la región donde está la formación de la barra y es la evolución de la intensidad de la barra en función del tiempo. Entonces podemos observar que aquí en el modelo se forma rápidamente una barra fuerte. ¿Listo? Y aquí está este modelo es un poco más lenta la formación y en este casi al final se está formando la barra. Entonces, luego lo que hicimos fue aplicar otra transformada de Fourier, pero a todas las partículas del disco para analizar la frecuencia de las partículas. Es decir, hicimos un análisis de frecuencias y este fue el resultado sobre todo el espacio de fase. Aquí tenemos todas las partículas de todos los modelos en diferentes intervalos de tiempo, es decir, en cada gigaño. Para lambda 03, el 4 y el 5, y aquí hay algunas snapshots de la evolución de los modelos. La línea en 2.1 son las partículas que pertenecen principalmente a la barra, y son esas partículas las que escogimos para describir el crecimiento de la barra. ¿Listo? Aquí está adicionalmente para los modelos, debido a una pregunta del referee, hicimos también los modelos con frozen potential para diferentes intervalos de tiempo, teniendo resultados similares. Entonces, regresando, aquí está la evolución de las partículas en la resonancia 2.1 y el crecimiento de las frecuencias. El A lambda 0.2, hay un alto crecimiento de ese tipo de partículas, en el 0.4 es un poco más lento y en ese otro modelo es un poco menos lento. Y luego, luego tomamos todas las partículas que están en esta resonancia entre 1.9 y 2.1 y las dividimos en estos intervalos. Aquí en la primera parte, en el modelo a lambda 0.3, es donde se está empezando a formar la barra, y cuando todo este bloque de partículas se mueve hacia esta parte, a este cociente de WZ sobre WX entre 1.4 y 1 y 2.4, es cuando se empieza a salir las órbitas del plano del disco y forma el fenómeno de bucling. ¿Listo? Algo parecido también sucede con el modelo lambda 0.4, pero a un tiempo más tardío, ¿no? Las partículas están primeramente, tiene la forma elongada de la barra, y cuando se genera el bucling phase, el bloque de partículas se mueve a este rango de frecuencias. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de órbitas, donde podemos mirar que a medida que evolucionan esas órbitas, cambian su morfología. Por ejemplo, hay algunas tipo aquí, pretzel en el face on, y aquí hay otro en el edge on, un tipo tipo órbita de banana, y luego en otro intervalo de tiempo, por ejemplo, puede cambiar a un tipo pescado. ¿Sí? Y generando y aquí generando, por ejemplo, la forma de cacahuate en las barras. Entonces, lo que hicimos fue tomar todo este bloque de partículas, por ejemplo, y lo graficamos en un mapa de densidad para observar cómo contribuye a la formación de la barra. Y aquí podemos observar lo que les decía, que cuando este bloque de partículas se baja a este intervalo de frecuencias, se puede observar que se empieza a ver la etapa del bucling phase, donde las partículas empiezan a salir del plano del disco. Algo también similar sucede con el modelo lambda 0.4, donde cuando este bloque de partículas o este bloque de resonancia se mueve hacia esta región, aparece el fenómeno de bucling. Este modelo, como se forma una barra muy tardía, es muy incipiente la formación del bucling. También, además, nosotros para cada bin que hay en estos histogramas graficamos la contribución, y podemos observar que para rangos pequeños de las frecuencias, las órbitas de las partículas es pequeño, y para rangos más amplios, entonces el tamaño de las órbitas de las partículas es más grande, y podemos observar mejor cómo o qué tipo de partículas ayudan a formar la formación cacahuate de la barra.
Entonces, en conclusión, podemos decir que para la formación de la barra, para valores altos de este cociente, la barra todavía no llega a la etapa del bucle. Cuando este cociente se hace más pequeño, entonces la barra empieza a formar la etapa de bucle, la que es la responsable de la formación de cacahuato o la forma X en las barras. Listo, muchas gracias. ¿Preguntas para Diego? Muy interesante, Diego. Cuando se forman estas órbitas cacahuate, ¿tú crees que se forma también un pseudobulbo? ¿Encuentran formación de pseudobulbo en la simulación que han hecho de las barras? Sí tiene que haber una formación de pseudobulbo. Esa parte, o sea, en estos modelos que tenemos aquí, solo tiene contribución del disco y del halo, ¿sí? Entonces, no analizamos esa parte. Deberíamos, en el trabajo futuro, tomar las frecuencias o partículas, ¿listo? Que estén en ese rango para estudiar cuál sería esa contribución de ese pseudobulbo. Sí, porque puede haber un calentamiento vertical que produce este bulbo, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Gracias por la charla. Una vez identificada la barra, ¿la han caracterizado? Tipo, no sé, el tamaño de la barra, la velocidad de rotación, ese tipo de cosas. ¿O tienen pensado hacer algo de esto a futuro? Sí caracterizamos un poco algunas cosas de la barra. Medimos el pattern speed de las barras. ¿Listo? Yo creo que tenía por aquí una para mostrar. ¿Dónde la tenía? Aquí está. Este es el pattern speed de los diferentes modelos. Entonces lo que dice, mire que el modelo que forma la barra más fuerte tiene un decaimiento, pero los intervalos para calcular la transformada de Fourier fueron de 1 gigahertz, es decir, en estos pequeños intervalos. Listo, este es el que tiene un decaimiento más alto y los otros modelos son un poco más constantes. También medimos el tamaño de la barra y algunas otras propiedades. Agradecemos de nuevo a Diego por su interesante charla. The next speaker is Valeria Aylén Cristiani, Properties of Disks and Spheroids in Illustris-TNG and EAGLE Simulation. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias al comité científico y al comité organizador local por permitirme presentar parte de lo que es el trabajo que llevo realizando en el marco de mi trabajo doctoral con el doctor Mario Abadi. Así que, bueno. Bien, nosotros sabemos que las galaxias son sistemas que son muy complejos, están compuestos por estrellas, gas, polvo y materia oscura que se encuentran ligados gravitacionalmente. Y lo primero que salta a la vista es que las estrellas, y bueno, también el gas y el polvo, no se encuentran distribuidos de manera aleatoria, sino que se encuentran formando estructuras. Esto también lo podemos ver cuando analizamos lo que sería el diagrama de Hubble, y lo que uno puede notar en grandes rasgos es que hay dos componentes estelares que son las que parecieran estar compitiendo entre una y otra, y la predominancia de una sobre la otra es lo que nos va a dar la morfología de estas galaxias. Por ejemplo, si predomina la componente esferoidal, tenemos galaxias del tipo elíptica, y si predomina la componente discoidal, vamos a tener galaxias más bien del tipo espiral.
Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros a tratar de estudiar las componentes estelares de las galaxias, porque si nosotros podemos entender cómo es que estas componentes estelares se forman y evolucionan en el tiempo, vamos a tener una mejor visión de cómo es la formación y la evolución de la galaxia como un todo. Para eso, nosotros nos vamos a valer de las simulaciones Illustris-TNG y las simulaciones EAGLE, que son las simulaciones cosmológicas y aerodinámicas de vanguardia que tenemos hasta ahora, y además porque estas reproducen bastante bien la población de galaxias que observamos actualmente en el universo cercano. Vamos a utilizar en particular, o estuvimos utilizando en particular, las corridas de tamaños de 100 megaparsec, perdón, de lado, porque esto nos permite tener un compromiso entre el número de galaxias que vamos a utilizar para nuestra muestra y la resolución que necesitamos para poder identificar estas componentes o estas subestructuras en cada una de las galaxias. Bien, entonces esta es la muestra con la que trabajamos. De nuevo, tratando de preservar un poco la resolución que necesitamos para poder identificar estas componentes, es que hacemos un corte en 10 a las 10 masas solares y ahí utilizamos para arriba y utilizamos, bueno, eso nos va a garantizar un número de partículas de 10.000, lo que nos permite poder identificar con cierta seguridad las diferentes subcomponentes o subestructuras de la galaxia. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estas galaxias? Tradicionalmente lo que uno utiliza es la distribución de luz, pero nosotros no vamos a utilizar la distribución de luz porque usar eso trae algunas complicaciones, como podría ser los efectos de proyección o efectos de, si estoy utilizando alguna banda u otra, perderme alguna de estas características. Entonces decidimos utilizar, ya que tenemos las masas, las posiciones y las velocidades para todas las partículas, la dinámica. En particular vamos a utilizar dos métodos para analizar toda la muestra, porque de esta manera vamos a garantizar de que los resultados sean robustos independientemente del método que uno esté utilizando, debido a que existe una amplia variedad de formas de descomponer dinámicamente galaxias, ¿sí? Estos van a ser los dos que vamos a estar utilizando. El primero es una modificación del método que presentó Abad y colaboradores en el 2003 y que básicamente lo que asume es que la componente esferoidal es una componente que no está rotando, es decir, que tengo tantas partículas que se encuentran rotando para un lado como partículas que se encuentran para el otro. Y vamos a comparar también con el método que desarrollaron Dúo y colaboradores en el 2018, que lo que hacen ellos es asumir que estas componentes en realidad se conforman de una superposición de distribuciones gaussianas. Entonces, ¿cómo se ve descomponer una galaxia dinámicamente? Bueno, este es un ejemplito de una galaxia extraída de las simulaciones Illustris-TNG, y así es como se ve. En el primer panel vemos cómo queda la distribución del disco, y en el segundo panel de la figura de abajo vemos cómo queda la distribución de la componente esferoidal. Para que se les simplifique a ustedes la existencia, todo lo que esté con parámetro de circularidad, que sería ahí arriba, está rotando, todo lo que está ahí abajo, perdón mi pulso, estaría rotando para el otro lado, y todo lo que se encuentra en torno a cero es algo que está soportado por dispersiones de velocidades. Y en cuanto a qué tan ligadas están estas componentes, todo lo que esté cercano a -1 en el eje horizontal va a ser algo que esté muy ligado, por lo que acá podemos observar cómo en el esferoide tenemos una sobredensidad bien pegadita en -1. ¿Sí? Obviamente todo esto está reescalado, está normalizado, perdón, y todo lo que esté cercano a cero van a ser partículas que están menos ligadas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Descompusimos dinámicamente toda esta muestra de galaxias y decidimos analizar la fracción de masa de esferoide en función de la masa estelar para ver si podíamos recuperar lo que se encuentra en las muestras observacionales, y encontramos que hay un buen acuerdo tanto para las simulaciones TNG como para las simulaciones EAGLE. Además, decidimos analizar cómo era o si podíamos recuperar la distribución de la fracción de masa de esferoides que se encuentra o que se observa actualmente en el universo local, más bien en la región cercana a la Vía Láctea. Bien, y encontramos que el método, la modificación del método Abadi, que es JL, lo vamos a decir ahora para simplificar,
es el que recupera mejor esta distribución, pero aún así, independiente del método que utilicemos, encontramos que hay una cantidad bastante importante de galaxias que parecerían tener una componente esferoidal mucho más importante, al menos en las simulaciones, de lo que se encuentra actualmente. Otra cosa que decidimos analizar fueron las relaciones de escala. Como ustedes saben, estas son clásicas, ¿sí? La Talley-Fisher para lo que serían las componentes discoidales y la relación Faber-Jackson para lo que serían las componentes esferoidales, que básicamente correlacionan la luminosidad, que para nosotros sería como la masa, con la velocidad de rotación para la primera y la dispersión de velocidades para la segunda en una ley de potencias. ¿Bien? Entonces, acá lo que muestro es cómo es la relación para los esferoides, obtenido con el método JE. Fíjense, y está comparado con una muestra de galaxias del tipo elípticas, ¿sí? Extraído del trabajo de Ferrer y colaboradores del 2021. ¿Sí? Y pareciera que los esferoides tienen o logran reproducir la misma relación de escala. Lo mismo encontramos para el método AutoGMM, o sea que parecería que independientemente del método que utilicemos, esto funciona. Y ahora pasamos a mirar los discos. Bueno, ¿los discos reproducen la relación Talley-Fisher? Sí, pareciera que sí, y con bastante buen acuerdo, pero notemos que hay bastante dispersión en la relación. Esto lo miramos y lo analizamos y tiene que ver con que, independiente del método que se utilice, siempre quedan algún resto de partículas que son asignadas al disco y no serían representativos realmente de un disco real, digamos. Es más cuestión de ruido numérico. Lo mismo encontramos para el método AutoGMM, y quiero que noten, así voy y vuelvo, que los discos obtenidos con este método son discos que tienen una velocidad de rotación un poco más alta, y esto tiene que ver con cómo asignan las partículas de baja rotación. Después, otra cosa que decidimos analizar es el momento angular específico. Lo hicimos de nuevo para todas las componentes esferoidales, las componentes discoidales, y esto porque la cantidad de momento angular con la que contribuye cada componente a la galaxia es lo que va a hacer que ésta se ubique en el plano de momento angular específico y masa. Y bueno, podemos ver efectivamente que si comparamos con las muestras observacionales de los trabajos de Fali y Romanowski, ¿sí? Parecería ser que estos discos y estos esferoides que estamos obteniendo, también independientemente del método, son los extremos que uno encuentra a la hora de ubicar las galaxias en este tipo de planos, ¿sí? Y esto es independientemente, obviamente, del método. Obviamente, para el método GMM, como las partículas de baja rotación van asignadas hacia el esferoide, tienen un poquito más de momento angular. Y por último decidimos analizar el parámetro dimensional de spin, y esto porque, dado que la distribución del parámetro dimensional de spin del halo y de las galaxias es bastante similar, lo que se suele hacer es se utiliza la relación entre ellos para poder, en modelos semianalíticos, poblar los halos con galaxias de diferente tamaño, infiriendo el tamaño a partir de estas relaciones. Bien. Sin embargo, cuando nosotros vamos y analizamos el parámetro dimensional de spin de los discos, que es donde uno mayormente esperaría obtener alguna señal de este tipo de correlación, porque estamos quedándonos con las partículas que están en una calecita, no lo encontramos. Y no lo encontramos en ninguno de los dos métodos. ¿Sí? Fíjense que no parecería haber alguna correlación, y esto concuerda con el trabajo de Jean y colaboradores del 2019, en donde ellos lo que hacen es estudiar, de nuevo, esta correlación entre el parámetro dimensional de spin y el parámetro dimensional de spin del halo en galaxias del tipo discoidal. Bien, entonces, para terminar, les dejo acá las conclusiones, que es un poco nada más que un resumen de lo que estuvimos hablando, y que esto nos está diciendo que si bien las simulaciones nos están permitiendo hacer análisis detallados sobre cómo son las componentes estelares de las galaxias, necesitamos hacer mejoras en lo que son las recetas astrofísicas que se implementan para toda la parte del modelo de formación estelar, porque esto podría ser algo que está afectando, digamos, a los resultados que estamos obteniendo y las propiedades.
Así que, bueno, eso es todo. Tenemos tiempo para preguntas, questions. Para Valeria. Hola Valeria, está muy bonito tu trabajo, felicidades. Gracias. Oye, bueno, esa correlación del spin de la galaxia con el spin del halo, creo que lo muestras muy explícito, ¿no? De que no hay esa correlación de lo que se esperaba de estos modelos de MoMA y White, ¿no? ¿Investigaron si pueden reproducir los resultados de Young, por ejemplo? Sí, de hecho, arrancamos primero mirando todas las galaxias, después solo las que son más discoidales, después nos fuimos al gas y después miramos las componentes discoidales, obviamente porque era lo que estamos interesados en ver, e independientemente de lo que vos mires, no lo encontrás, al menos no lo encontrás en las simulaciones estas. Yo he visto varios trabajos en donde parecería ser que sí hay algún tipo de correlación, entonces es algo que hay que tomarlo como con pinzas, diría yo, a la hora de implementarlo. Wow, ok. ¿Y han pensado en investigar también la relación masa estelar masa de halo? Relacionado con estos diferentes. La tenemos ahí. Estoy batallando un poco todavía con esa, pero bueno, pero sí, estamos, de hecho, en realidad estamos tratando de extender, no solo, porque acá estamos reproduciendo propiedades dinámicas y realmente esperábamos que salieran, pero bueno, también estamos tratando de hacer una extensión a todo lo que es, por ejemplo, edades, metalicidades, cosas un poco más astrofísicas para ver si realmente estas poblaciones de esferoides y de discos que uno encuentra reproducen las que uno observa. Gracias. Tenemos tiempo para otras preguntas. Ademir. Rápidamente, nada más un comentario. Esto del scatter de la Tully Fisher es algo realmente muy interesante y que sistemáticamente encuentran mayor scatter, ¿no?, que en las observaciones. Pero quizás acá hay que comparar peras con peras, ¿no? En el caso de pasar a luminosidades posiblemente, ¿no?, para tener una comparación más exacta, y a velocidades de rotación tal cual como las miden en las observaciones, ¿no? Entonces, Sí, no sé si por eso puedes reducir el scatter. Sí, o sea, no lo dije, pero obviamente que la Tully Fisher tiene luminosidad y uno puede más o menos pensar que luminosidad es masa, pero en realidad no. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Sin embargo, cuando nosotros miramos el scatter realmente era el ruido numérico que te sale de hacer la descomposición dinámica de la galaxia indiscriminadamente, diría yo. Tipo, sin analizar galaxia por galaxia para ver si realmente lo que identifica es realmente una componente discoidal. Porque la idea es no solamente hacerlo a redshift 0, como lo estamos haciendo ahora, sino que hacerlo para atrás, en varias salidas de la simulación. Y si hay que ponerse a ver una por una, es una cuestión como de nunca acabar. Pero sí, estaría bueno hacer la conversión y mirarlo ahí a ver si también con eso reducimos un poco más el scatter, sí. Agradecemos de nuevo a Valeria. Our next speaker is Greique Ademir Valk, Dynamical Analysis of Galaxies Population in Clusters. Hi, good morning to everyone. My name is Greique Ademir Valk. I am a recently PhD student at the Federal University of Santa Maria, and today I will present some results that I obtained during my master degree. Well, we know that the galaxy properties depend on their environments. For example, we have a higher fraction of elliptical and lenticular galaxies in higher dense environments like groups and clusters, and we have a higher fraction of spirals and irregular galaxies in low density environments. Furthermore, we also know that galaxy in higher dense environments has less gas content, lower star formation rate, and are more redder than similar galaxies in the Finder region.
To explain this difference between the galaxy properties with their environments, several processes has been proposed in the literature. We can cite galaxy harassment, merger, galaxy cannibalism, high pressure stripping, and starvation. To understand the relative importance of this different process in changing the galaxy properties, we can, for example, look to the galaxy orbits in the clusters, because some of these processes are more effective to galaxy in more radial orbits, for example. We can do this using the velocity anisotropy parameter, the beta, because this parameter gives us some information about the orbits of the galaxy inside the cluster. If beta is equal to 0, we have more isotropic orbits. If beta is close to 1, we have more radial orbits. And if beta is close to tends to minus infinity, we have more tangential orbits. In this figure here, we can see an example of a population with more radial orbits and a population with more tangential orbits. There are a lot of works in the literature that analyze the beta profile of different galaxy population. Some of these works found that in low redshift, we have early type red and no emission line galaxies with more isotropic orbits, and late type blue and emission line galaxies with more radial orbits. But in high redshift, these two populations present similar beta profile. However, we also have some different results because some works don't find difference between the beta profile, for example, of the early type and late type population, and some works found that blue galaxy present more isotropic orbits than red galaxy. Because of this, our main goal in this work is get the beta profile of different galaxy population when we separate the galaxy with respect to the main source of the gas ionization. And we want to do this to verify if exists some relationship between the orbits of the galaxies and this process. And we want to use this information to, in the next steps of my work, constrain better the relative importance of this different process. To do this, I used a sample from the Carvalho et al. 2017, and we select only Gaussian with Gaussian velocity. We select the only cluster with Gaussian velocity distribution in the line of sight. And here we can see example of a cluster with Gaussian velocity distribution. This gives us 143 clusters and approximately 11,000 of galaxies. To do the dynamical analysis, we put all these galaxies together to create an ensemble cluster. And we did this normalizing the projected distance of each galaxy and the velocity by the virial radius and the velocity dispersion of their parent cluster. After did this, we get the projected phase space of our ensemble cluster. After select the sample, we classify our galaxies in 4 galaxy population with respect to the main source of the gas ionization. We have star-forming galaxies where the source of the gas ionization is young stars. We have galaxies where the gas is ionized by an AGN. We also have galaxies where we have young stars and AGN ionizing the gas. These are the transition galaxies. And we have galaxies where we don't find ionized gas. After to classify these galaxies, we use simultaneously the BPT and one diagnostic diagrams. And these are the numbers of galaxies in each population that we obtained. And here is the distribution of our galaxies in the BPT and in the one diagram. After this, we estimate the projected numerical density profile of each population and fit this profile using a NFW profile for the 3D numerical density. The scalar radius of the NFW profile gives us some information about the typical distance of the galaxies inside a population. When we look to the values of these parameters, we can see that the quiescent population presents the smaller typical distance in the ensemble cluster. The star-forming galaxies present the larger typical distance, and we have transition galaxies with slightly more concentrated typical distance than the star-forming galaxies. And in this case,
we have the AGN galaxies with intermediate distance between the quiescent and the star-forming population. In this figure here, the red line represents the fit that we obtained for the quiescent population to compare with the other population. We also estimate the projected velocity dispersion profile for each population and fit this profile. In this case, the red line again represents the fit for the quiescent population. Now we can see that the quiescent population presents the smaller velocity dispersion and the flatter sigma p profile. But in this case, we also again have the star-forming population with the larger velocity dispersion. And in this case, we have the AGN and transition population with intermediate values of the velocity dispersion between the quiescent and star-forming population. Well, to estimate the beta profile, that is your main goal, we use simultaneously the MUMPOS and the inversion of the Dean's equation following the math of Solans and Salvador Soler. Well, the MUMPOS is a code that performs a maximum likelihood fit of the galaxy in the projected phase space using parametric profiles for the numerical density, mass, and the velocity anisotropy parameter. We choose to use a NFW profile for the numerical density and for the mass profile, and the Ozipkov-Mer generalized profile for the velocity anisotropy. And to perform the inverse of the Dean's equations, we use the mass profile that we obtained for the ensemble cluster using the MUMPOS code. Here is the results that we obtained for each population using both the MUMPOS and the IGE. The MUMPOS solution is the colored line, and the IGE solution is the black line. When we look to the IGE, the quiescent population, we can see that the MUMPOS solution indicates more isotropic orbs near the center and two more radial orbs outside. And the IGE solution show the same behavior, but we have more radial orbs in our radii because the profile is shifted upward. And for the AGN population, we also have the same behavior, and the MUMPOS and IGE solution agree. Because in this case, we also have a higher uncertainties because the small number of tracers. When we look to the star-forming population, we can see through the star-forming and transition population, we can see that the MUMPOS solution give radial orbs to these two populations in our radii, but the IGE solution give more isotropic orbs near the center to more radial orbs outside these two plots here. To verify this beta profile that we obtained, we use the mass profile for the ensemble clusters and the beta profile to compute the projected velocity dispersion profile, and we show this here. In this case, we see that the MUMPOS solution for the beta profile can reproduce the sigma profile of the AGN and quiescent population, and approximately the sigma profile of the transition population, but the MUMPOS solution cannot reproduce the sigma profile of the star-forming population, because in this case, we have higher values of velocity dispersion when compared to the sigma profile that we obtained using the beta profile of MUMPOS, from MUMPOS. And this is an indicative that we have higher mechanical energy for this population in our rate. Well, the main conclusions is that we have a general trend to more isotropic orbs near the center, to more radial orbs outside. And this is expected because we expect that galaxy that resides longer in the cluster to have more isotropic orbs because the virialization process. And we expect that galaxies are recently accreted owing the infall process present more radial orbs. When we look to the populations, we see that the quiescent population present the clear signals of a higher, advanced state of virialization, because we have this lower typical distance, the small values of the velocity dispersion, and we get an equilibrium solution using the MUMPOS code for this population. When we look to the star-forming population, we see that this population presents the clear signals of non-equilibrium, because we have the higher typical distance, the higher velocity dispersion values, and we cannot get an equilibrium solution for this population using the MUMPOS code.
And when we look to the transition population, we can say that this population exhibit a higher degree of viralization when compared to the star-forming population. Because in this case, we have higher typical distance and higher values of the velocity dispersion, but we can get approximately a equilibrium solution using the Monpos code. And finally, we can get equilibrium solution for the AGN population, but we have a small number of tracers in this population, and because of this, we cannot draw a strong conclusion. To get better conclusions, we need a higher sample. Thanks for your attention. Questions? Thank you. How do you measure the environment where they receive the galaxy, for example, the star formation and transition? Sorry, I understand the beginning sorry. of the question. How do you measure do you study the environment where they receive the star formation or the transition galaxies con respect with the densest environments in clusters, for example? Do you find some correlations where they receive? In this case, I see that the transition and star farm population resides in the outsides of the clusters. And this is indicative that these galaxies are recently accreted by the clusters. And for example, for the quiescent population, we see that these populations reside more close to the central region. And this can be indicative that when a galaxy enters in the cluster environment, like a star-forming galaxy, some process of this that I mentioned can remove the gas of the galaxy and reduce their velocity dispersion. And this affect the galaxy, and we can see a star-forming galaxy with a more quiescent galaxy in the center, because in this case, we have more small typical distance, and we have small values of the velocity dispersion. Thank you. We have time for more questions. Center, right. CG. What do we call quiescent galaxies? Are they galaxies without emission lines or with weak emission lines? In this case, I put all these galaxies inside the quiescent. If this galaxy presents a weak emission line, I call them of quiescent galaxies. It's not only galaxies that don't present emission lines. Okay, excellent. Then I will have a suggestion that among those galaxies, you try to separate those which really do not have the lineless galaxies with the ones from those which have weak lines. Because from previous studies by a former student of mine, Fabio Herpich, with Grazina Stasinska, we found some systematic differences in those populations. Although they are very similar, they are both early type. It would be interesting to see if they are somehow different here. Yes, we already did this in the past and separate between quiescent passive galaxies and retired galaxies. And in this case, we have similar velocity dispersion profile and similar numerical density profile. And these are the profiles that enters in the Monpos and IJE solution. Because these two populations present similar profiles, we prefer to put all these galaxies in one single population, because if we have a small number of populations, we have a small number of parameters to pass to the Monpos code, and this improve the results for the populations. Well, thank you very much. We thank again, Gretchen. The next speaker is Minerva Sardaneta, investigating the extraplanar component in isolated late-type AGN galaxies.
Okay, hello. I'm Minerva Muñoz Sardaneta. I'm a postdoc at Instituto de Astronomía UNAM. And I'm going to show you the work that in which I've been working since my PhD. I made my PhD at Laboratoire d'Astrophysique de Marseille with Philippe here. So let's see. I'm going to give you an introduction to the extraplanar diffusion acid gas. I'm going to explain you the sample that we selected and also how the Fabry-Perot interferometer data were taken. And I'm going to finish with the preliminary data results. So let's see. As we know, the galaxies are divided in two big groups: the elliptical galaxies that contains mostly stars of population 2, and spiral galaxies that contains, they are more complex since they contain a bulk and a disk with stars of population 1 and star-forming regions. So in these galaxies, depending on we observe them, if they are face-on, with respect to the sky plane, we can observe the arms. Oh. Okay. Well, we can observe the arms or the bar or the bulk. If we observe them in edge-on way, we can observe that they have a thin disk, a thick disk with population 2, stars of population 2, and well, we cannot consider in general, these galaxies have this shape because they are rotating, like the colleague just explained. They are rotating, so they can maintain this shape because they are conserving the angular moment. However, there has been observed another interstellar medium phase in the galaxies. For example, in the Milky Way, this is the gas. Oh. Okay, this is gas outside of the stellar plane, and also it has been observed, this gas here in other galaxies. In other galaxies, this gas is called the ED, while in the Milky Way is called the WIM. So what we know so far is that only galaxies, certain galaxies, not all. This one? Okay, thank you. So this, in this diagnostic diagram made by Ross and Ademir in 2003, they discovered, or they put many surveys together with galaxies observed in H alpha, and they determined that galaxies with high star formation rates have this phase. However, we don't know yet how this, which is the ionization source of this phase. So here, some of these colleagues, they also talk about the stars that go from the disk to the halo. There were people who proposed outflows from supernova bursts or AGNs, tidal interactions, and lastly, three authors concluded that maybe it can be because circumgalactic medium accretion. However, we don't know what is that. So we chose a sample of galaxies from the catalog of isolated galaxies from Karanchesteva in 1973. The idea is that the galaxies isolated or relatively isolated have been evolved in a kind of a closed box scenario. So we can determine if the environment is influencing into the galaxy or not. So we selected 14 edge-on isolated galaxies
that are bright in the key band. So we are taking galaxies that are not irregulars. They have a disk. We selected galaxies with high inclination, spiral, of course, and galaxies in the neighborhood because we are going to observe the H-alpha emission. So we wanted to reach them with our filters. So we compare, there are other, of course, there are new catalogs like Amiga of isolated galaxies, I'm sorry. Amiga is the analysis of interstellar medium in isolated galaxies. So we compare, we confirm the isolation stage of our sample with this criteria. And okay, so as we have isolated galaxies in the neighborhood, we observe them in H-alpha with the Fabry-Perot interferometer. Fabry-Perot interferometer, it allows to get integral field. I'm sorry, this word is, I forget this word always. Integral field spectroscopy. So we can get channels and the velocity and dispersion velocity maps. And because we have a very high resolution, spectral resolution, we can distinguish between the H-alpha and N2. So a few days ago, it was a discussion. You can get it with this kind of data. So let's see. The data that we taken the data of this project with GASP that is in at the OHP in France. It has a spectral resolution of 10,000. So which are the results? We made a photometric analysis. So we first need to detect where is the disk, and then, okay, where is the disk? And so we can know what is outside of the disk. So we use the key band image from the 2MASS. And so we detected we detected ED in 11 out of 14 galaxies, but also because the ED case is H-alpha, we also detected this green halo that is ultraviolet. That it is also unknown why is it there. So, well, what we do was to determine the hierarchy of the galaxies from Rosa and Ademir from 2003 and to compare them with ours. So we noticed that no, the environment is not influencing in the AD presence. And then studied the kinematics, but the kinematics of head-on galaxies cannot be the same. We cannot use the same hypothesis than the phase-on galaxies because we have the thickness of the disk here. So also we have to model how the disk is changing, the rotation of the disk is changing with the Z-axis. This is something that you cannot make with the tidal ring model that is they usually used by, for instance, Barolo or others. So what we do after many results that we get with the kinematics, the most important is if this change in this change here in the Z-axis in the rotation is it influence? Can we know if it can give us any key or something to see if what is the ionizing, well,
there's a question, I'm sorry. Is the rotation lag influenced by some intrinsic parameter of the galaxy host? So we can know which is the ionizing source of this gas. And there has been many surveys that they try to determine it. Vizhaev in 2017 say that some of these parameters have a correlation, but some others no. And there is no agreement in between them, between Sami, Manga, and Khalifa. Some of them say that for star formation rate, some of them, there is no correlation. We found that the star formation rate had a correlation, but not the kinematic parameters. And in this moment, we have long slit spectra data for these galaxies. So I'm studying if these galaxies have, if the lag has a relation with the BPT diagrams or the main source of ionizing of these galaxies. Thank you. Hi, good talk. So, you might know this, that you can use the sulfur to separate the dig component from the H alpha in the star forming region. So what do you use to actually separate the H alpha in the diffuse ionized gas than the one in the ISM? Okay, no, we define the disk with the ellipse. We define the disk here with the photometric analysis here. So I don't know if you can see the blue ellipse in the key-band image. So this is the disk, and everything outside of it is extraplanar gas. So this is why we know why the key-band traces the old stellar population. So inside of this ellipse is the young and the old stellar population and the gas of the galaxy. So anything outside of this ellipse is extraplanar. This is why the next image was interesting, because beyond even the 1 sigma ellipse, that is the white one, we obtained gas. So the ellipses belong to the key-band images. So we made the ellipse from IRAF to determine the disk. And then we say this is gas outside and this is gas that is inside. And that's all. So if you use radius, then how do you know if it's extraplanar gas or high velocity clouds? Because they have different velocity gradients. I'm sorry, I can hear you. Oh, I said if you use radius as the way to define extraplanar gas, how do you know they are not from in the halo, for example, the high velocity clouds? I don't understand you. Do you mean the halo of the oldest stellar population outside, the oldest stellar population that is traced by the key-band? Yeah. The oldest stellar population traced by the key-band is enclosed of these ellipses. Yeah. So what is outside of the ellipses is outside of the galaxy. Is that your question? No, it's basically the scale height of the extraplanar disk. You mean in the C direction? Yeah. Well, when you put this is something important, because other surveys, what they do is to see the image and they say this is a trace of the dust, so this is outside and this is inside. However, we have dust in some galaxy here. Sorry, not this one. Here in this galaxy, can you see this gap? This gap is a bar. So this gap will be considered as the disk, but it is not the disk, because actually this galaxy is this one here. This is not the disk. The disk takes more space, and even sometimes you can see this trace like our arms, maybe.
So we do not consider, we consider that this gas that is here, this is the H alpha map. The gas inside of the ellipse is still part of the galaxy. So in this galaxy, for instance, we have just some plumes or this part. This galaxy has for interesting that they have these traces in ultraviolet. And also we gather more new data with more resolution with UVIT just for this sample to see if this galaxy data was not just something diffuse that we added when we smoothed the data, but no, we detected the halo in ultraviolet also. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Minerva, and ask your pardon for difficulties, technical difficulties. The last speaker of the morning, Yamila Yaryura, Association of Dwarf Galaxies in a Lambda Cold Dark Matter Universe. Hola, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al comité científico y al comité organizador local por darme la posibilidad de estar acá y de contarles mi trabajo. Bueno, mi nombre es Yamila Yaryura, soy investigadora del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, IATE, de Córdoba, Argentina, y lo que les voy a contar es, muy resumidamente, los resultados más importantes de dos trabajos ya publicados, realizados en colaboración con Mario Abadi, Andrés Ruiz y Sofía Cora, también de Argentina, y Stefan Goldlober y Noah Liebenskin de Alemania. Bien, si bien no hay una distinción muy demarcada entre lo que son cúmulos de galaxias y grupos de galaxias, todos más o menos sabemos a qué hacemos referencia cuando hablamos de cúmulos o de grupos de galaxias. Sabemos que los grupos están formados por relativamente pocas galaxias, son sistemas más pequeños y menos masivos, mientras que los cúmulos de galaxias están formados por muchísimas galaxias, por lo cual son sistemas más grandes y más masivos, ¿sí? A esta clasificación se le suma una tercera clasificación, conocida como asociaciones de galaxias, la cual fue introducida por primera vez por Tali en el 87, ¿sí? Y bueno, si bien no voy a entrar en la definición exacta de lo que son las asociaciones, tienen aspectos similares a los grupos, con la diferencia de que son sistemas más extendidos. Tali hace principal hincapié en asociaciones de galaxias enanas, las cuales son sistemas extendidos, pero están compuestos exclusivamente por galaxias enanas. En un trabajo del 2006, Tali hace un estudio muy exhaustivo de las únicas 7 asociaciones de galaxias identificadas observacionalmente hasta ese momento, y estudia principalmente sus propiedades dinámicas. Nosotros vamos a hacer foco en el número de miembros, la cantidad de miembros por sistema, en su tamaño, que el tamaño promedio es de 0.2 megaparsecs, y su dispersión de velocidades, que en promedio es de 27 kilómetros por segundo. ¿Sí? La pregunta que nos hicimos fue preguntarnos si el modelo cosmológico actual, el Cold Dark Matter, es capaz de reproducir estas asociaciones tan particulares de galaxias y sus principales propiedades dinámicas. Para eso lo que hicimos fue utilizar una simulación cosmológica Dark Matter Only, la Small Multidark, la cual tiene un muy buen volumen para hacer una muy buena estadística, ya que cuenta con un lado con 400 megaparsecs por lado, y una muy buena resolución, con una masa por partícula menor a 10 a la 8, lo cual nos permite definir o diferenciar las galaxias enanas, que son nuestro principal objetivo de estudio. A esta simulación cosmológica la acoplamos con un modelo semianalítico de formación de galaxias, el SAG, el cual, a partir de muchos procesos físicos, lo que hace es poblar cada uno de los halos de materia oscura de la simulación del Matter Only con una galaxia. Y a partir de ese catálogo
de galaxias simuladas, lo que hicimos fue identificar las asociaciones de galaxias enanas. En este gráfico, en este plot, le muestro una rebanada de la simulación, donde cada uno de estos circulitos púrpuras representa a una asociación de galaxias enanas, donde el tamaño del círculo se corresponde con el tamaño de la asociación. ¿Cómo definimos estas asociaciones? Bueno, para eso utilizamos un método de percolación, el algoritmo FOF, con una longitud de linkeo de 0.4 megaparsec, ¿sí? Y le pedimos a nuestros sistemas que tengan por lo menos 3 miembros y que estén compuestos exclusivamente por galaxias enanas, en donde definimos como galaxias enanas todas aquellas galaxias con masas estelares menores a 10 a la 9 masas solares, ¿sí? Con esto obtuvimos una muestra de más de 600.000 asociaciones de galaxias enanas, a las cuales les estudiamos sus principales propiedades dinámicas. En este gráfico les muestro la dispersión de velocidades de los sistemas en función de un radio inercial que da cuenta del tamaño de nuestros sistemas, ¿sí? Las curvas, los contornos son los resultados observacionales y en puntos negros lo estoy comparando con los sistemas observados por TALI. Y vemos que tienen un muy buen acuerdo, ¿sí? Que están en muy buen acuerdo, en donde, como ya les mencioné anteriormente, el tamaño promedio es de 0.2 megaparsec y la dispersión de velocidades promedio es de 27 kilómetros por segundo. Bien. Entonces, si bien hasta el momento se conocen muy poquitos de estos asociaciones de galaxias de enanas, estamos en vísperas, digamos, de grandes relevamientos de galaxias, las cuales nos van a permitir una descripción mucho más detallada del universo local, la cual nos va a permitir obtener muchísimas más galaxias enanas, las que esperamos nos permitan identificar muchos más de estos sistemas, estas asociaciones de galaxias enanas. En víspera de estos catálogos, la segunda pregunta que nos hicimos fue ¿a dónde se encuentran estas asociaciones de galaxias enanas? Para saber a dónde tenemos que ir a buscarlas cuando tengamos acceso a estos grandes relevamientos de galaxias, ¿sí? Para eso lo que hicimos fue clasificar el entorno en donde se encuentran nuestras asociaciones de galaxias enanas en estas 4 categorías: nodos, filamentos, paredes y voids, ¿sí? Que ya hace un rato Jaime Forero Romero explicó un poco de esto, ¿sí? Y lo que para esta clasificación nosotros utilizamos un método descrito en One y colaboradores, ¿sí? Y lo que hicimos fue asignar cada una de nuestras asociaciones a cada uno de estas 4 categorías, ¿sí? Y encontramos que la mayoría de nuestras asociaciones, cerca del 70%, se encuentran en entornos tipo filamentos, seguido por aquellas que se encuentran en entornos tipo paredes, y una fracción muy chiquitita se ubica en nodos y vacíos, ¿sí? Este es el mismo plot que les mostré recién, simplemente para que aquí se puede ver, digamos, que nuestras asociaciones están más o menos localizadas en lo que serían entornos tipo filamentos. Bien, esto solo para quedarnos tranquilos que por cómo el método clasifica estas 4 categorías, a medida que vamos desde los voids hacia los nodos, la densidad en donde se encuentra nuestro sistema aumenta, ¿sí? En este gráfico les muestro la densidad en función de la masa estelar del sistema, ¿sí? Según las 4 clasificaciones. Y vemos que los sistemas que se encuentran en regiones tipo nodos corresponden a densidades más altas, seguidas por filamentos, paredes y voids, ¿sí? Que es lo que esperamos, ¿no es cierto? Bien, como próximo paso lo que hicimos fue estudiar cómo dependen las propiedades dinámicas de nuestras asociaciones, teniendo en cuenta la categoría en la que se encuentran, ¿sí? En este gráfico les muestro la dispersión de velocidades en función de la masa estelar del sistema, según las 4 categorías en donde dividimos nuestras asociaciones. Y vemos que aquellos sistemas que se encuentran en lugares más densos, o sea, en nodos, presentan dispersiones de velocidades mucho más altas, alcanzando los 140 kilómetros por segundo, que aquellas que se encuentran en regiones menos densas, ¿sí? En donde, por ejemplo, en las que se encuentran en voids alcanzan dispersión de velocidades de 20 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a las asociaciones sí les importa a dónde están ubicadas. El entorno, o sea, la dispersión de velocidades
es afectada por el entorno en donde se encuentran nuestras asociaciones. Ahora bien, quisimos ser un poquito más estricto en nuestra definición de asociaciones y restringir nuestra muestra completa a una submuestra en donde solamente consideremos sistemas que estén ligados gravitacionalmente. Si hacemos esto y hacemos el mismo análisis, aquí les muestro de nuevo la dispersión de velocidades. Dispersión de velocidades en función de la masa del sistema, vemos que esta dependencia con el entorno se atenúa significativamente, ¿sí? O sea que ya la dispersión de velocidades no depende del entorno en donde se encuentre la asociación, ¿sí? Si lo comparamos con los resultados observacionales de Tali, vemos que estos sistemas no son compatibles con sistemas ligados gravitacionalmente, ¿sí? Diciendo lo mismo, pero de otra forma que quizás puede ser un poquito más clara, es que si consideramos la dispersión de velocidades en función de la densidad en donde se ubica nuestra asociación, esta dispersión de velocidades aumenta significativamente a medida que aumenta la densidad, ¿sí? Pero si nos quedamos con una submuestra en nuestros sistemas en donde consideramos únicamente sistemas ligados gravitacionalmente, esta dependencia se atenúa significativamente, en donde ya la dispersión de velocidades no depende del entorno, ¿sí? Bien, a modo de resumen y conclusiones de los que les conté, en primer lugar, encontramos que el modelo Lambda-CDM es capaz de reproducir estas asociaciones de galaxias enanas, son tan particulares, y sus principales propiedades dinámicas. Encontramos que la mayoría de estas asociaciones, casi 70%, se encuentran en entornos tipo filamento, seguidos por las que se encuentran en paredes, nodos y casi insignificativo en vacíos. Encontramos que la dispersión de velocidades depende fuertemente del entorno en el que se encuentran, siendo mucho más alta en entornos mucho más densos y una dispersión de velocidades mucho más baja en entornos menos densos, pero que esta dependencia desaparece cuando consideramos sistemas que estén ligados gravitacionalmente, ¿sí? Y si comparamos con los resultados presentados por Tali, de estas asociaciones observadas, los resultados de estas observaciones no serían compatibles con sistemas ligados gravitacionalmente, lo cual nos estaría diciendo que los sistemas presentados por Tali no serían sistemas ligados gravitacionalmente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, gracias. Hola, te mencioné, no te veía, pero te mencioné. Gracias también. Si no recuerdo mal, el volumen que explora Tolly para sacar esas 6 asociaciones es relativamente pequeño. Creo que es como de radio de 5 megaparsec o algo así, donde explora para observacionalmente Sí, sacarlas. Tali es el universo local. Exacto. Entonces, no sé si ustedes tienen un volumen enorme en la simulación. 400. No sé si intentaron, por un lado, seleccionar subvolúmenes de tamaño similar para tener una idea de la varianza cósmica, pero además seleccionar volúmenes donde, estimado la densidad es similar al observacional, y ver lo siguiente: si esas 6 asociaciones que encuentra Tolley es un número típico o no con respecto a las simulaciones. Sí, el tema de achicar el volumen, nos quedamos con sin muestra estadística para hacer todo eso, ¿no? O sea, es como que necesitamos una muestra estadísticamente más grande. Pero quiero decir, tienes muchísimos subvolúmenes que puedes sacar de tu simulación. Sí. Entonces, no sé Puede si... ser muchas veces ese volumen, decís vos. Sí, exacto, sacar muchas esferas de radio, no sé, 5 megaparsec y quedarte con esferas con densidades similares a nuestro grupo local, por decirlo así, y ver si esos 6 son muchas o pocas con respecto a las simulaciones. Sí, no lo hicimos a eso. Sí lo hicimos, por ejemplo, con las TNG, estuvimos haciendo algunas pruebitas, algunos ensayos, que no hay nada, digamos, publicado de eso, con un volumen mucho más chico, como por ejemplo las TNG 50, la 50, y sí, es como que son mucho menos los que encontramos, entonces bueno, habría que hacer lo que estás proponiendo, digamos, de hacer una comparación más directa, digamos, entre el volumen que usa que tiene Tali con el nuestro, digamos. Sí, puede ser. Igual, según mis conclusiones, esos sistemas no estarían ligados gravitacionalmente, ¿no? Serían más algo de proyección que sistemas ligados. Bueno,